Hi Parisian vibe. Bonjour Parisian vibe. I'm Lucile. This is Karen Napoly. Je m'appelle Helena Soubeyrand. And when I saw this, I fell in love with it because I love the shapes and the material. Ce qu'il y a dans mon très gros et très joli sac. What's in my bag? Hi Parisian vibe. This is Karen Napoly. I am a model, YouTuber, and entrepreneur, and today we're gonna check out what's in my bag. This bag is my latest bag purchase and one of my favorites because I really needed a big everyday bag. It's from E13, which is an Italian brand. And when I saw this, I fell in love with it because just how cool it is. It is big, but it still looks compact, so it's easy. And the best part of this, it does have 3 compartments. I have a safe one for my laptop. That is pretty rare for a bag to have like a safe place where you can put your laptop, and I don't need to have a laptop case. So I absolutely love this bag for that. And I love the color. Very neutral, but it's still a color, toffee brown. And I love a croc embossed bag. I have many of them. I don't know why, but I just think it's always very chic and luxurious, and it pops with an outfit. So should I start? First of all, I have sunnies because it is summertime in Paris, finally. These are the Velia eyewear. I think they look very cool. And so this is what I've chose to wear today. Once again, YouTube life. I have a tripod. It is the best thing I've ever purchased because it's tiny, but it literally transforms into a huge thing. Very practical. Keys. I have curly hair, so I blow dry my hair. Sometimes the humidity in Paris is insane, and I want my front parts to look good when I arrive, so I'm always using these makeup things. If you ever see me in the metro, I'm probably like this. Always, until I arrive at the right spot, and I'm like. So always have these little makeup clips with me. I have a card holder. I don't ever have cash. I don't even know what it looks like anymore, but I have many cards. Probably half of them are not useful, but I have them with me anyways. Could not live without music. I'm always listening to music. When I get out of my house, I'm like blasting music, and it just puts me in the mood for the day. One song I have in repeat, Jack Harlow, Just Us with Doja Cat. Such a vibe. What else do I have? I have a very much expired ID. This one, I did it in 2010, and I basically use this to go to the post office and grab my boxes when I purchase things online because they don't look at validity anymore, and I should probably change it. But I feel like it's a museum piece now, and I have it always with me. I have supplements. I bought this recently, best purchase ever. I just pop them in my bag, and I have all the supplements I need for a day. Because if you're like me and you have a hard time committing to supplements, at least they're always with me. And it's easy to travel. If you're traveling 3 days, you just take 3. It's just such a hassle-free way to take supplements. I have a straw because when I drink coffee, I drink it with a straw so I don't stain my teeth. Other thing that I always have with me, when I'm with people I don't know, I'm like, I'm not gonna take the straw out because they're gonna be like, what is this person doing? So I don't take the straw out. I sacrifice my teeth for Parisian vibe. This is how committed I am. I have a nail filer because I feel there is nothing worse than when you break a nail and you have to spend the whole day with a broken nail that grips onto everything. It's very annoying. Then if I go into makeup, when I want to do makeup touch-ups, for me, it's concealer, blush, and lips to look alive again. I always have a Bisou Balm by Violette because not only I put it on my lips, like I do a few touches, and my sister is going to say, you're crazy, but I basically take my phone as a mirror. And I use it as a blush because it's like a perfect texture for blush. I look alive again.
It's as simple as that. I also have my little lip oil of the moment, which is YSL, nude color, easy, just some hydration for the lips. I use this little spoolie. I hate it when my brows are not perfectly brushed. So if I go into a store, try something on, I need to touch up the brow. A pen. My mom always buy me these metallic Bic pens. So I have these thanks to her. She loves these and I carry one thinking of her. Gum. Gum of choice is Airways Cassis. Brings a little sweetness when I'm in a mood of something sweet. I have something very strange, and I do not know why it's in my bag for so many years, but it has. I was an intern at Sony Music many, many years ago, I think like 10 years ago. And at the time, it was when Pharrell and Daft Punk launched that music called Get Lucky. For some reason, they did merch, and one of the merch was, I do not know why, I have this in my bag for 10 years. A Daft Punk condom that is very much expired, but it's in my bag. And this is what's in my bag. Hope you enjoyed this little series with me, and I hope to see you soon. Bye, guys. Hi, I'm Lucile, and I'm head of the in-bags department at Christie's. I love this bag. I think I purchased it in 2017 or something. It was a Christmas gift to myself. I love the shapes and the material. Like this one is a cute example of Chanel, but it's not a classical Chanel, not the pieces we see everywhere. Like I always need something with a twist. It's probably because the most beautiful bags in my hands every day. So when I'm looking for things for myself, like it has to be like very interesting and fun and different. So let's go inside the bag now. I have my sunglasses. I have them like all the time at the moment because of the sun, but also because of the pollen on my bag. It's very painful at the moment. I have my wallet, which is heart-shaped because I love hearts. What I have interesting, so I have a poem from my boyfriend that I always keep with me. I also have those two Lucky Charms, and I always have one or two in my wallet, like depending on like my summer and if I found like new ones. I have chewing gums, but like cinnamon. I love them. Those ones, I think I brought them back from Geneva because I cannot find them in France. I have my keys, and I think it's like a whole story on my keys themselves. The girl power, because I'm such a girl supporter. This tiny lock from Hermes. I found it on a flea market, and I just like it was cute and fun. I have this one that I love, and you can like remove it. I love this one. My life is in danger. I would use it. And I have this one because I love pigs. I love earths and I love pigs. This one, I cannot remember who gifted it to me, but like probably my boyfriend because he knows me very well. Then I have a comb, could be useful, but like a tiny one. I have a tiny pen, guys, still love writing. A lipstick, of course. This one is two friends did to me. I didn't know if the color was like really my color. But I tried it and it was beautiful, so good friends. And I love the packaging. Like I think it's like really beautiful. Then I have, oh la la. I have two Alexandre de Paris that I'm using all the time. They're like so practical, so beautiful. I love them. Oh, lipstick again. I have this one from Office in Beauty that I love. This one is cute because it's like a lip balm and I have the little mirror and we always need a mirror with my initials, so super cute. Are you ready? So I have this one. Lucky Charms. I was 17, so it was for my baccalaureate, and my mom gave it to me. She was like, it's for good luck, and then you will succeed, and it will be amazing, and I always kept it. So I love it. Then she gave me another one. It's a heart as well.
And I don't remember, it was probably for university or something, like for an exam. So I always have it. And I had this little stone that I found on a beach. My boyfriend has a house by the beach on the north of France. I have like a tiny one that I keep with me. I have my Christie's badge always. I'm cycling, I have like my lights with me, and yes, my pill box. At the moment, like I need to have my pills with me, but like I don't really like the medicine is packaged, so I have this tiny one. Feels like very unique and interesting. That's my bag, empty. Of all those things, but at the end, like I love them and I think they are very valuable to me, and I feel safe having them with me. Hi. Bonjour Parisian Vibe, je m'appelle Helena Soubeyrand. Je suis illustratrice, peintre, je vis à Paris avec mon mari et mes 2 enfants. Et je suis très heureuse de vous présenter ce qu'il y a dans mon très grand et très joli sac aujourd'hui. Alors, je vais commencer par ce qui est lourd et le plus important, qui est mon iPad avec mes stickers de mon travail. Et j'en fais tout, ça me fait ma tablette pour dessiner, j'envoie tous mes mails et je dessine avec ça. Voilà, je me sens très en sécurité avec ça n'importe où parce que rien n'est impossible à faire, j'ai l'impression, avec cette nouvelle technologie incroyable. Ma trousse avec tous mes stylos et mon matériel, et des stylos et des pinceaux. Et une petite boîte d'aquarelle que j'aime beaucoup. C'est la nouvelle vague couleur. Je travaille pas mal avec les aquarelles et surtout elles sont très pigmentées, donc on peut vraiment faire des très très beaux dégradés, on peut faire beaucoup de choses avec. Et j'aime beaucoup ce format parce que je peux l'avoir un peu tout le temps. Et mon plume avec lequel je dessine beaucoup, qui est un plume Mont Blanc, qui est le Meisterstück. Maintenant, ça fait des années que je l'ai, donc il est parfaitement patiné à ma main et du coup j'adore parce que ça glisse et c'est super pratique de travailler avec. Mon agenda, Louise Micha, avec 1 milliard de trucs dedans, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et encore des stickers. Et on peut En fait, c'est des carnets et c'est à nous de noter les dates et tout ça. Donc, je peux... Vraiment, ça s'adapte à mon emploi du temps qui part un peu dans tous les sens. Ce livre que j'adore, qui s'appelle Les tisseurs de silence, et c'est sur la résistance contemporaine. Et c'est sur l'importance d'être dans la méditation et en fait l'importance de l'art qui apporte la sensibilité et l'empathie et comme c'est important de s'émerveiller, de contempler. Je relis Virginia Woolf parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu En compagnie de Mrs. Dalloway. Mes lunettes de soleil qui n'ont même pas de boîte, donc je suis pas des très belles persoles classiques que j'ai depuis très longtemps. Elles vont avec tout. Une très vieille mais géniale crème solaire Guerlain qui, comme vous pouvez le voir, est très utilisée. Elle est parfaite, elle est lumineuse, elle est légère, elle couvre hyper bien. C'est de la 50. J'aime trop ces produits. Un petit parfum format voyage Annie Goutal, qui est mon parfum et j'adore ce format, je le trouve trop beau. Et ça sent très trop bon. J'ai un tout petit jeu de tarot que je trouve extrêmement mignon, que j'ai trouvé dans un café. De temps en temps, me tirer une carte ou travailler, ou enfin, je sais pas, ou quand je suis avec une copine, j'aime bien me faire un petit jeu. Du coup, très très mignon. Petit format voyage. J'ai une pierre que j'aime beaucoup. C'est un cristal, ça fait très longtemps que je l'ai. Il y a des pierres comme ça où je mets un petit peu un souhait d'apaisement ou de calmer le mental. Et du coup, je sais que quand je la retrouve, je crois à son pouvoir, mais j'ai l'impression que le plus important, c'est qu'elle me rappelle de me détendre, de me recentrer. Et on a un peu des vies à 1000 à l'heure aujourd'hui, surtout en étant maman et indépendante et en profession libérale. Et du coup, je suis un peu tout le temps dans un tourbillon parce que je veux assurer partout et ça me fait du bien de me recentrer. Une petite sucette à la framboise qui doit être sûrement ma fille. Mon petit portefeuille Chanel. C'est le seul objet Chanel que j'ai et que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est un petit peu un rêve de petite fille et je l'aime énormément.
J'ai ça que ma sœur m'a offert, qui est très utilisé aussi. C'est un petit baume pour les lèvres avec mes initiales. Ça, c'est Louboutin au contour des lèvres. Et la couleur est incroyable. C'est la couleur parfaite, qui est vraiment la couleur des lèvres. Il est très hydratant. Une poudre qui est géniale aussi, Armani. Ah, et ça, j'ai dessiné c'est violette et fer, et j'ai dessiné le monogramme. Et c'est un petit parfum un peu huile, comme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer son monogramme. Voilà, et j'ai le foulard que je viens de le sortir. C'est Maison Pariente, c'est les 4 lieux. Et je l'ai travaillé pour que ça fasse un bandana, c'est un carré de soie. Et on peut le mettre dans les cheveux comme ça, et pouvoir les couleurs. Et en même temps, on peut le porter très simplement en bandana, comme ça. Si j'ai ça au Fakari, c'est un hangover potion. Je ne bois jamais, mais je trouve qu'il est très pratique pour... on le met sur les tempes et sur les poignets, et ça fait un coup de frais. Et j'aime bien fumer une petite cigarette. Du coup, j'ai un petit boîtier que j'aime beaucoup. Mais c'est très, très rare, parce que c'est très mauvais. Encore un baume Auguste Barber pour les lèvres qui est super, Augustinus Bader. Ah oui, ça c'est trop beau. C'est Oh My Cream et c'est un petit baume teinté. Une petite trousse avec tous mes médicaments dedans. Et voilà. C'est beaucoup quand même. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ce qui se passe à l'intérieur de mon grand sac. Et voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et à très bientôt.